Hey guys, Eddie here from EddieForLife. Today, I want to talk about what happens if we get into a violent encounter, which we cannot avoid on the street. We want to finish it decisively and we want to finish it quickly. Now, what do I mean by decisively? We want to finish it with the attacker on the ground so that we can walk away. So in this short video, I'm going to be showing a few techniques of takedowns. So listen up and let's get into it. Take away, take down. איך אני עושה take down? באיקיו ראינו, נכון? האיקיו. אני הולך קדימה, מלווה את מרק, נכון? מלווה את מרק לרצפה. והוא דופק, נכון? זה האיקיו. אותו דבר בניקיו, אני עוזר עם היד על המרפק אותו דבר שפה הקנצצוע הזה גם, אתם רואים? ומלווה לרצפה. עד כאן בסדר? קומה. עכשיו, אם שמתם לב, ה-take down, תקשיבו, take down, המילה חשובה מאוד בשיטה שלנו. דניס כל הזמן מדבר, נכון? הוא בא לתת לי סתירה. לקחתי אותו, אולי פה, עכשיו אני נכנס אולי פה תגיישי, זה הטייקדאון, זה הטייקדאון, טייקדאון, נכון? טייקדאון, יכול להיות טייקדאון אחר, אין בעיה, טייקדאון, עוד שיגרי זה גם טייקדאון, ועוד טייקדאון, עוד סוטוגרי גם טייקדאון, טייקדאון, טייקדאון. בגלל שאנחנו לא מסיימים פה, הוא עכשיו עדיין עומד. אז take down. You've seen in this short video a few versions of takedowns, whether it's takedowns from the kotegaishi, ikkyo, nikyo. There's also others from the ochigari or the osotogari. There's many takedowns. The main thing is finish it quick, and finish everything with the attacker on the ground in minimum time and get the hell out of there. That is really important. So, I hope to have brought you some value from this short video. If you have any questions on any techniques or, something like that regarding jujitsu, regarding self-defense, hey, feel free to leave me a comment below. And I'll be happy to answer you guys. If you found value in the video and you want to subscribe, hit the subscribe button and then maybe hit that like button and hit the bell to be notified for future videos. This is Eddie from EddieForLife wishing you all guys be safe. Guys and girls, be safe and stay strong.